Yeah. The presence begins the satsang. Acho que começamos a presença nossa, acho que iniciamos o satsang. The satsang allows us to be present as who we are. Otherwise, from morning till evening, the force of the discharging karma effects of our life make us behave as the relative ones only, you see, and our awareness gets clouded. Então, Shuddha diz que esse satsang traz a gente para o ser, porque de manhã à noite o nosso relativo, estando no ser relativo, a gente sai dessa parte do ser real. Yeah, the awareness, it gets clouded, it doesn't go away. The awareness is continuously there, and the awareness, when it is applied, it is now active, you see. So the passive and active awareness. Passive awareness has been present ever since we awoke in the Gnanviti, and the active awareness is the applied awareness through the five agnas, you see. O Shuddha diz que a consciência está lá e ela não fica nublada, né? E essa consciência ativa é a consciência que vem do ser, né? E a consciência passiva, ela vem do real. The passive awareness is continuous. It is present in all activities that are happening, activities of the mind, body, and the speech during daytime or in deep sleep. The passive awakened awareness has begun since the Gnanviti, you see. I am Shuddhatma, I am pure soul. Então, Shuddha fala que a consciência passiva ela está presente toda hora, né? Na atividade da mente, da fala e do corpo, né? Then you mentioned that after Gnanviti, this passive awareness Continues. 24 hours a day, 365 days a year, you see, continuous. The passive awareness, right? Yes. Essa consciência passiva continua 365 dias por ano, contínua. Yeah, I'm giving you this new word, the passive awareness, but it is that passive awareness is actually called pratiti. Pratiti. Yeah. O Shuddha diz que esse termo, a consciência passiva, tem um nome, né? Pratiti. P-R-A-T-I-T-I. Pratiti. Yes, but when you come in satsang, and then you see Santana, Marcia, Needy, Anna Maria, then you also see the pure self in each one, you see. And so now that passive awareness or the pratiti has entered into applied awareness, you see. Então, quando você vem ao satsang, você vê Santana, Ana Maria, as pessoas que estão presentes, você vê. You see the passive awareness, the passive, active awareness. Yeah, now this is active awareness. Correct. No, absolutely. Então, em satsang a gente vê a consciência ativa. Yeah, active applied awareness. Somebody. Consciência aplicada. Yeah, somebody hurts you, a hurtful situation arises. So instead of blaming him or her, let me just mute everyone. Participants, mute everyone, and then Tony, you can unmute yourself, or at you're already Tony, unmute yourself. Okay. All right. Yeah. Yeah, see, this passive and active is natural. It is a spontaneous change in
in the fire. You see, the passive awareness or the pratiti, the I am pure soul, you see, is like it's like the gas company people lighting the pilot light in your home or in your burners, in your home. So Então, you. ele diz, the consciousness that I'm pure soul is lighting the burner, no? Yeah, it's lighting the burner. It got Okay. lit in the Yeah. Gnanvidi, you see. O Shuddha diz, ele tem uma comparação que ele faz na prática que como a pessoa da companhia de gás quando vem na sua casa para acender, né, aquele paviozinho ou o pilotozinho do que vai esquentar o gás, né? Quando semelhantemente recebendo a luz, né, no Gnanvidi, na cerimônia do Yeah, Gnanvidi. right. And then when you want to cook something, you see, when you put something automatically, you turn the knob and then, boom, or, that pilot light, now it's into a flame, you see, and that is the applied awareness. That is the laksha. That is called laksh now, One was pratiti and the second one is laksh, or the passive turned into active, you see. Ele diz que o passivo se torna no ativo, né? Da mesma maneira quando a gente vai acender a boca, né, do fogão para cozinhar alguma coisa, tem aquele até que é automático, né? Você roda um botão e o fogo surge, ele está dizendo que como se fosse um exemplo de como você recebe o Gnana, quando você recebe o Gnana-vidya, né? Yeah, a sudden pain starts somewhere in the tummy, you see. Sudden pain. The initial response is, oh, I am having pain. But you see, when the active awareness starts in, immediately I am aware that it is happening to the body. You see, it is happening in the relative. You see, it is happening to the body, So Então, the agna kicks in. Whenever the agna kicks in, the passive awareness becomes active, you see. Ok. Então, o Shuddha deu o exemplo de, por exemplo, você tem uma dor no abdômen, então você vê, você está no relativo com essa dor, então, quando você realiza que você não é o corpo, você passa da consciência passiva para a consciência ativa, para você observar esse abdômen, essa dor, que não é parte do complexo do corpo. And when you apply this agnas, when you are in the agna, you are in the religion. Now you have entered the religion of the self, you see. You have entered the religion of the self. Yeah. Quando você aplica essa ciência, 5 agnas, você entra na religião do ser. And when you enter into the agna, entering into the religion of the self, you become aware of that which is the interference stops. You see, there is no interference into that. You are aware that this is happening to the body. If somebody else has hurt you, someone else has hurt you, you are aware of what is happening. You are not disturbing the situation. You are simply aware of it. You see. Então, da mesma maneira, eles estão dando um exemplo da interferência, né? Ou se alguém machuca a gente, ou se a gente tem uma dor no corpo, nós não vamos interferir. Nós vamos estar nessa consciência de deixar de sofrer para passar a ver o que está acontecendo com o arquivo 1. Yeah, entering into the self and this awareness is the separation, you see, and that is called Jagruti. I give you these words because they are so commonly used in our Akram Vignan, Pratiti, Laksh, Anub, Jagruti, all of this. So I give it to you so you also get familiar with them, Então, o Shuddha está dando essas palavras para nós nos tornarmos familiarizados com essas palavras, Jagruti, Pratiti, Lakshi, Laksh means application. Aplicação. Então, quando você, no Jagruti, por exemplo, quando você entra desse estado do ser, e você vê a separação da alma pura do arquivo 1.
Yeah, as soon as the awareness or the Jagrati comes in, then there is the awareness that it begins the awareness of what the happening, what is happening. You see, what is happening, and what is happening is vyavasthit, you see. Ok. Então, quando o Jagruti surge, você está vendo o que está acontecendo, e o que está acontecendo, o Vyavasthit. Yeah, in the awareness, the SCE are seen, you see, the evidences are seen, you see, the evidence. Nessa consciência, as evidências são vistas, visualizadas. Yeah, so the evidence is seeing the evidence is, oh, initially the pain in the tummy was a lot, but now that you begin to see it, oh, it slowly dies down, you see, and then you realize that it was only a gas bubble, you know, something, gas in the tummy, you know, a certain gas bubble can cause pain in the stomach, you see, a large gas bubble, until the gas passes and the pain is gone, you see. Então, o Shuddha está dizendo nessa dor no abdômen, inicialmente, quando você está no relativo, você pode sentir muito grande, e quando você está no ser, na consciência ativa, diminui porque você passa a ver uma pequena bolha de gás, simplesmente isso, mas você já fez essa separação, então você não sente a dor. Yeah, you see, so the ability to see the evidences gives you a tremendous amount of steadiness, you see. It gives you the ability, you know, moving away. Separation allows you to see it with steadiness instead of calling 911 or calling the ambulance or calling the doctor or worrying the person next to you saying, oh, I think I've got something very bad happening to my tummy, you see. Okay. Então, ao invés de você, quando você faz essa separação, você permite ver que é apenas uma bolha pequena que está causando isso, e o oposto seria você está no relativo, no corpo, e você começa a chama o médico, chama a emergência, chama 911 na emergência. Yeah, so this, you see this, the awareness is the light, but the light has to be applied, and it's for it to help not only you but also people around you. If you keep the light in your pocket, it's not going to help anyone, you see. Ele diz que essa consciência é luz, se essa consciência é aplicada para você e para as pessoas em torno de você, mas se você mantém essa luz no seu bolso, não vai funcionar. Yeah, and you know, so it's time now to go into the three mantras. So we will ask our dear friend Santana who we should invite to sing our three mantra. Então, o Shuddha está pedindo a Santana para apontar alguém que possa fazer o Trimantra. Eu ia convidar a Berna para fazer canção hoje. Possível, Berna? Who? He's inviting Berna to sing. Verna. All right. Where is Verna? Okay. All right, Berna. Oh, hello. Yes, nice, my dear. Says now just next to me, and I'm looking everywhere else. Good. Okay. All right. Yes. Namo Vitragai, Namo Antaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Asayaram, Namo Loe Savataram, Esopancha Namo Karo, Salva Pava Parasano, Mangalara Cha Savesi,
Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Ahivantaram. Namo Sitaram. Namo Ayahiyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loe Savasavanam. Esopancha Namukaro. Salvapava Parashano. Mangalaram Savesi. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Satchidanand. Namo Vitragaya. Namo Ahivantaram. Namo Sitaram. Namo Ayaniyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loe Savasavanam. Esopancha Namukaro. Salvapava Parashano. Mangalam Savesi. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Satchidanand. 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 Beautiful. Thank you very much, my dear. Jai Jai Satchidanand. Satchidanand. Jai Satchidanand. We welcome everyone now to this satsang. Those who are here. Bem-vindos todos Yeah. ao satsang. We, those, this is a satsang of friends. You see, this is of Mahatma friends, you see, and I'm just one of your friends only. So, Satsang de Mahatmas amigos, e ele é dos amigos dos sábios yeah, Mahatmas. Tony and Santana and all of us, we are just your friends here, Todos somos amigos seus. We, Oberon, and so many beautiful friends have gathered here, you see, and aqui, Oberon, Santana. Yeah, Miriam and Marco and Eliane and Gabriela, and you wherever you look at, you will see your friends only, including. And so if you're new, you feel, we would like for you to feel at home, you see. You feel at home. Se você é novo, que você se sinta em casa. Yeah, and the new ones especially, we would like for you, you use the chat so that you can,
you can communicate with us, and even if it is just to say Jai Satchitanand, and so everyone. O Shuddha diz que os novos podem usar o chat se vocês quiserem mandar mensagem, ou mesmo que vocês querem colocar Jai Satchidana ou aberto para qualquer comunicação. And later on, when we have time, we will certainly kind of interact with you, or if you have any questions, or or something doesn't sit well with you, we will certainly, recognize you. Então, se tivermos tempo, a gente vai interagir com vocês mais tarde, ou se vocês tiverem alguma questão, que ponha no chat. Yeah, so let me so we're going to go straight, for quite a few sessions now. We have been missing the Siddha Stuti. So we will go to the Siddha Stuti today, you see. Então, hoje, por algum tempo, nós perdemos o Siddha Stuti, mas hoje nós vamos direto ao Siddha Stuti. Yeah, so there is a Siddha Stuti that we need to go to, and I will Brazil Satsang, so I can give you the exact reference to it, and put it in your chat. Eu vou colocar a referência no chat. And so that if you don't have access to this beautiful Dadavani of December 2017, you can open it up too, okay? Dadavani, what is December? December's 2017. December 2017. And we have covered quite a few. We are in the 45th session today. Yeah, 47, 47. Sorry, 42nd session. 42nd. 42ª sessão hoje. Yeah, and there is one more. So 42nd session of this Siddha Stuti, and I will share the screen now with you. Ele vai dividir a tela conosco agora. And see if you can. Do you see that, Tony? Yes. Yes, good. So we have this session, this section called on page 41. Na página 41. Yeah, and I will read first here, and then you, Tony, will read the Portuguese. Dhaatu Milaap. I know there are some words in Gujarati, but do not be worried. Umas palavras em Gujarati, para vocês não se preocuparem. Yeah, this what you have in front of you, especially for the new ones, it is the Dadavani that puts together the final sentences of liberation and gives us and talks about. Has Dada speaking about the profound importance of the final sentences of the self, the ama, okay, the self. Então, o que vocês estão vendo para os novos também é que temos as frases de libertação, que Dada fala da importância do ser para a libertação. And these are also, these sentences, many of these sentences are also in the middle portion of your Charan Vidhi, the Charan Vidhi book, the middle portion of the Charan Vidhi of the real and the relative, you see, in the middle section, you see. Então, as sentenças que aqui estão, vocês também vão encontrar na porção média do Charan Vidhi, do livro do Charan Vidhi. Yeah, the Charan Vidhi of the real and the relative. You know, the one, Charan Vidhi do real e do relativo. Yeah, the one that we are supposed to read every day. You know, that part, the middle portion of that is all sentences of the Siddha Stuti, you see. Então, nós temos que ler esse Charan Vidhi diariamente, essas frases, essa parte do meio, que lemos todos
todos os dias é fundamental. Que são This Siddha Stutis. Yeah, Siddha. And I will once we read, we will let you know, because I can't type it right now. I cannot put it in the chat. But this basically Siddha means success, final success. You see. Essa palavra Siddha means sucesso final. Final success, you see, the final accomplishment, you see. Você conseguiu cumprir o que você queria, sucesso final. E o Shuddha vai apontar quando ele ler esta palavra aqui, nessas frases do Dada. Yeah, the final accomplishment in life after life after life of pursuit, in the life after life of search through the medium of the mind, speech and body, the final accomplishment is what is attained in the Gnani Vidhi, you see, in the Gnani Vidhi, the self, you see. Essa realização final, através da mente, fala o corpo, é o que obtemos através durante o Gnani Vidhi. Not knowing what I wanted, not knowing the hunger or the need, the search was externalized. You see, the search was going away from the body into this and that and that and that. And once you know that what you're looking for is inside, within, then all the running away and running around stops, you see. All the running around stops. Então, essa busca externa que fazemos quando não sabemos que antes do Gnani Vidhi, quando você recebe o Gnani Vidhi, você encontra porque está no seu interior. E toda essa busca lá fora, essa corrida acaba. Yeah, you see, and he says, and you say, wow, I have attained it. You know, when you and I, you say, wow, I found it. You say, no, I found it. Aí você, quando isso acontece, você, de uma maneira assim, surpresa, né? Finalmente eu encontrei. You know, when we were students in high school, we learned in physics the Archimedes. We learned about Archimedes, and Archimedes was searching, right? Archimedes. Está falando quando estudamos no ginásio, ele está falando do Arquimedes, né? Que constantemente estava na busca, na procura. Yeah, right. And then he was taking a bath. He was in a bathtub, and he found out. And, he jumped out of the bath and ran around outside naked saying, I found it, not caring about the fact that he was naked. He found it. You see, there is that much excitement, you see. Então ele comenta que o Arquimedes estava tomando um banho, estava dentro da banheira, e de repente ele pulou de fora da banheira, sem roupa, né? E disse, eu encontrei. I found it, you see. And this is exactly what happens to the one who awakens. And this, therefore, Siddha means success, and Stuti means going there again and again, worshipping. Stuti means chanting, worship, go there again and again. Now you don't need to worship anything else, just worship the self, you see. Então ele diz que essa palavra, the meaning of Siddha again? Siddha is success. Ok, Siddha sucesso. Então, Siddha Stuti, né? Siddha sucesso. Então, Stuti é a busca, né? Que você vai atrás, né? Com reverência, né? Yeah, right. So in simple terms, it is the worship of the successful state, and that which continues to increase your success, you see. Então, é uma reverência do estado de sucesso. So, my friends, this is available for you now so beautifully in your own language too. We read now. So the first words are Dhaatu, Milaap is and that's, it's already shown. Dhaatu, Milaap is the union of the intrinsic nature of the self, you see.
Ele diz que esse Dhaatu, Milaap, é enlace da natureza intrínseca do ser. Yeah, it's to unite with your own self. That is called Dhaatu Milaap. There again, the Gujarati is already explained in the heading itself, you see. Então, o Gujarati está explicando no cabeçalho por ele mesmo. You're uniting with your own self. You're not uniting with anything else, you see. Você se une com você não está se unindo com ninguém mais. Yeah. Now the self, S capital, and for all of new ones in this satsang, my friends, we have the self in all of the English the translations. The S capital represents the Ama, and the small SELF represents Santana or Berna or Alicia or whatever your name is, Eliane or whatever the small self is. E Shuddha diz que esse S do ser, com S maiúsculo, representa a alma, e o ser com S minúsculo representa o relativo, né? Santana, Alicia, the non-self or the non-self. O não ser, o relativo. Now the self is the knower-seer, and again the K capital and the S capital is attributed to the awakened one, you see, the awakened one, you see. O ser é o desperto, o que sabe e que vê. And so, and if you, again, the Y capital is you are the awakened one. If we put the Y in small letters, that means you're talking about Santana or Alicia or Berna, you see. Se você, o Y com pequeno, é o Santana, Berna, Alicia. So the self is the knower-seer, and if you gradually enter into the state of the knower-seer, then both... Should I just one correct? I just want to be sure that I translate it correct. You gradually, this you means... the awakened one. The self, right? Yeah. Esse you, o você, né? Você significa com V maiúsculo, significa o desperto, o que está desperto. Yes, okay. No, not the one who says, eu sou Tony. Okay, não é o Tony, não é o que diz que eu sou Tony. The one who says, eu sou Amapura after the awakening. That is the one, that is the you. Então, esse com Y maiúsculo, com C, com S, com C grande, maiúsculo, é o desperto. And so that is the one. You see, this whole Siddha Stuti is not, and the whole Charan Vidi, the whole 5 Agnas is applies to the awakened one. It does not apply to the old Tony or to Berna or to Santana, you see. Então, esse desperto one, esse ser que ele está se referindo é o que, através do Chanavidi, Gnani Stuti, é referido ao que está desperto. Não aplica aos Tony, Santana, Alicia. Yeah, because Tony, Santana, Berna, you see, or Verna, whatever the name is discharging. That is for the world, not concerned with. Yeah. Porque através dos nossos nomes, né, Berna, Santana, Tony, significa a descarga. Yeah, discharging. It's for the relative world only. This is para for o mundo terreno, relativo somente. This is for the one who is awakened. So again, let's go. Então seguimos. You see, so if you gradually enter into this state, then both you and it, meaning the original self, there is the Dhaatu Milaap, means you blend into the original self. You blend into the original self, you see. The more you go, more you see, go on. Quando você entra nesse estado, você se mistura com esse estado do que conhece, né? Do ser original. Tem Dhaatu Milaap, sua natureza intrínseca. Original self is, is the Param Atma, the absolute. Param, P-A-R-A-M, Param means absolute. You become absolute, you see. Param significa absoluto, então você se torna absoluto. Yeah. Param,
Paramatma is God. Yes, so there is no other God but the God within you. So you rise into your own God state. You become continue to become a God. Where. Yeah. Mm-hmm. Então, esse diz que o Paramatma é o estado do Senhor, do Deus, né? Então, você se torna esse Deus continuamente. It is the same one, the one who used to say, eu sou consciencial, eu sou verbinha or kaio, is now, or eu sou rohoberon, is now moving in the direction of God, becoming absolute, you see? Então, você diz que eu sou verbena, eu sou Roberon, Caio. Então, você está se movendo em direção ao absoluto Deus. Mm-hmm. See, it's so beautiful. It's naturally meeting the original gold. You see, it's becoming the purest gold that there is. You see. Então, está se tornando o ouro mais puro que existe. Yeah, the pure Shuddhatma, pure self becomes absolute self. You see. De Vishuddhatma se torna de o ser absoluto. Yeah, pure soul becomes absolute soul, you see. A alma pura se torna a alma absoluta. Yeah, so you have already read this Portuguese here, have you not? Yes? Okay. Did Which you read one? this Which one one? below? Or this No, one here? Yeah. I can read it, Shuddha, yes. Yeah. Mm-hmm. O ser é o que conhece e vê, e se você entrar gradualmente no estado de o que conhece e vê, então ambos você e você, o ser original, tem Dhaatu Milaap, sua natureza intrínseca encontra o ser original. This is so phenomenally beautiful, This is so amazingly beautiful. Ele diz que isso é impressionantemente lindo. Hein? Yeah, this is the secret of all secrets. There is no God but you yourself only, you see. É o segredo de todos os segredos, não existe Deus, mas você. Yes, I am that. We say, I am that. I am the one. And I am the one. There is no other God. You are the only one, my friend, E Shuddha diz que você é o único, meu amigo. Yeah, there is no God outside. This is how the God is realized, you see. Não há God, Deus fora de você. All the other gods are for the people outside. You see, this is now a very serious matter. This is for the one who in 1 or 2 lifetimes is going to become completely free from any further entry into a body, you see. O Shuddha diz que esses deuses são para os que estão fora, né? Que não receberam Gnani, então os Mahatmas sabem que esse Deus é interno e simplesmente em 1 ou 2 vidas, in 1 or 2 lives, you don't have to. Yeah. There's, you're going to. There will be nothing left. Não vai ser nada deixado depois de 1 ou 2 vidas. No reason to come back into a body. You see, no reason to return to a body. You see. Não há razão então para retorno ao corpo. In fact, that has already begun. You see, since you awoke in the Gnanvidhi and now you are applying the agnas, you see, applying the 5 agnas, you see. Então, de fato, já iniciou no Gnanvidhi e você continua a aplicar as 5 agnas para permanecer nesse estado. Yeah, questioner. Dada, please say something about Dhaatu Milaap, because that word comes up many times. What does Dhaatu Milaap mean? Milaap means, Milaap means meeting.
like you meet someone, you shake hands, you see, now that's called Milan. Milan, M-I-L-A-N, Milan. Milan means to meet someone, you see. Yeah. Ele diz que essa palavra Milan significa encontrar alguém. Yeah. You haven't met anyone, and then, you all of a sudden you come, and then in front of so many people, you shake hands. Now you think you have met that person, you see. A bride who is going to get married, she gets all decorated, the groom is waiting underneath the canopy, and then when she enters, in front of all those people, she meets him, you see. Então, ela está falando de um casamento, né? Como o noivo e a noiva entram e ela vai encontrar toda essa gente durante a cerimônia do matrimônio. Yeah. In the same way, you see, this body of ours is considered the bride, whereas you and I are the Lord. You see, and this has got nothing to do with sex. You see, the awakened one is the Lord, and this non-self body that had been wandering in so many life forms finally enters and meets the Lord, you see, and the union happens. This is the ultimate union of the one who was wandering life after life, coming home now, you see. So the analogy, Shuddha, is that in the relative, the bride, o noivo e a noiva no relativo, eles se encontram, tem esse encontro debaixo, na cerimônia do casamento, e o Shuddha está dizendo, nesse estágio que estamos, a gente encontra o nosso, the God within us, right? Yes, absolutely. His internal, the internal Senhor, o Deus dentro de nós. Esse que é o casamento que... This is the sense of Dhaatu Milaap, no? Yes, this is the sense of Dhaatu Milaap. Yes, ultimately, this is the ultimate meeting. You see, this is... Ele está dizendo que essa reunião, quando você encontra o seu Deus, é o Dhaatu Milaap, né? É o último encontro, né? O encontro mais importante, né? Encontrar o seu próprio Deus. This is the ultimate union. You see, this is the final union. A união final. Yeah, this is the final union. Everything else was actually going away. You see, going away, Tudo mais estava sendo perdido, indo embora. Yeah, so, interlocutor now, just says, Interlocutor Dada, por favor, diga algo sobre Dhaatu Milaap, porque esta palavra aparece muitas vezes. O que Dhaatu Milaap significa? And Dadashri replies, Dhaatu Milaap means the properties of his, H capital, of the absolute self, God, you see, which are infinite knowledge, infinite vision, infinite energy. The E should be capital here, okay, infinite. Esse deve ser, está dizendo que esse deve ser maiúsculo. Yeah, infinite energy. When yours, the awakened one, become the same as that of the God, then Dhaatu Milaap is considered to have taken place. Whatever intrinsic properties he is of, you see, ours should become the very same. Infinite knowledge, infinite vision, infinite energy, infinite bliss can neither hurt others nor can it be hurt, and all that. When all those properties become our properties, that is when Dhaatu Milaap is considered to have taken place. As it is, even if there is a difference in the metal, it will not do, will it? What happens if you combine pure gold with impure gold? That is not considered Dhaatu Milaap. Okay, I'll let you read that. Então, o Dadashri diz que Dhaatu Milaap significa que as propriedades dele, com D maiúsculo, o ser absoluto, Deus, de conhecimento infinito, visão infinita, energia infinita, quando as suas, com S maiúsculo, tornam-se as mesmas, então Dhaatu Milaap considera-se que ocorreu. Assim,
se há uma diferença no metal, então não ocorrerá este enlace. Ocorrerá o que acontecer se você mistura ouro puro com ouro impuro. Isto não é considerado Dhaatu Milaap. Now this one in red is okay? I mean, Tony, is it all right? It's Yes, in red. it is good. correct. Yes, Correct. yes. It's been corrected. Good. So, what is the activity of Dhatu Milaap? All right. What is the activity of Dhatu Milaap? What in activity means Kriya. There's, something taking place. It's not seen with these eyes, but it is happening inside. It is only when you recite the properties of the self that Dhatu Milaap happens. If you recite other attributes, other qualities, then Dhatu Milaap will not happen. Dhatu Milaap means union with the intrinsic nature of the self. Swabhav Milaap. Swabhav Milaap. You see, to become your own intrinsic nature, like the intrinsic nature of the self. And where have I left any hard work for you to do at all? Dada is asking all of us. That is precisely why I have said, get your work done. As quickly as possible, accomplish Dhatu Milaap. O que é atividade de Dhaatu Milaap? É somente quando você recita as propriedades do ser que Dhaatu Milaap acontece. Se você recitar outros atributos, o Shuddha diz outras qualidades, então Dhaatu Milaap não acontecerá. Dhaatu Milaap significa união com a natureza intrínseca do ser, Swabhav Milaap. Torna-se sua própria natureza intrínseca como a natureza intrínseca do ser. E onde eu deixei algum trabalho difícil para você fazer tudo, isto é precisamente porque eu digo, tenha seu trabalho feito tão rápido quanto possível, obtenha Dhaatu Milaap. Yes. So from the iron, you see, iron element, iron, you start to become gold, and that is the philosopher's stone. You see, this is you see this the philosophy. This is the Greek mythology coming in here. You see, essa mitologia grega que ele está falando dessa pedra do filósofo. Yeah, you see, you meet someone very special and you're like iron and you become gold, you see. Então você encontra alguém especial e você do ferro você é transformado em ouro. You're as hard as iron is, you're as hurtful as iron, and you become gold, you become a saint, you see. Então é como ouro pesado, né, duro, e você se torna ouro, que é um santo. Oh, you have done all kinds of negative things in life, and then your very presence makes all the difference for people around you. You see. Então diz que se refere a esse ferro, né, essas todas as dificuldades da vida, você se torna uma pessoa como um ouro puro e em volta das pessoas, né? Yeah. This is another secret of all secrets revealed by Dada, right here in this sentence, you see. Então, nessa sentença é um segredo dentro de todos os outros segredos revelados por Dada. Yeah, you don't have to go in some remote parts of the world to find out this secret. It's right there in your Charan Vidi, you see. Então, você não necessita ir em alguma parte, ou qualquer parte do mundo, porque esses segredos estão revelados no seu Charan Vidi. So, however, when your Dhatu Milaap takes place, his Swabhav, that is his Swabhav that already is, becomes your Swabhav, you see. He is already there within you.
You see, you're the one who is running away from him. You see. Ele diz que ele está, o Dhaatu Milaap está com você, né? It's with you, right? This Swabhava. Yeah, you see, the Lord is like the sun, ever present for everyone within all of us. We are the ones who are looking away from the sun, you see. Okay, o Shuddha diz que Deus é como o sol que está presente para todos. Nós que estamos olhando para fora, né? Que estou procurando ele em algum lugar, o sol. Yeah, Né? the Lord is always there. Every human being you meet is actually the Lord coming in front of you. Every Então, human qualquer being. ser humano que você encontra tem um Senhor que vem a você, certo? Tem um Senhor dentro de ele. Whether he is a king or a beggar, every human being, regardless of who he is giving you the opportunity to see the Lord within him, you see. Não importa se ele é um rei ou um plebeu, é um Deus dentro dele. So, however, when your Dhaatu Milaap takes place, you see, then his Swabhava that is already there within becomes your Swabhava. You become that, you see. Because it is only if you worship the one within, but it is only if you worship the one within, isn't it? I mean, nobody else can do this for you, can anyone do this? Dizendo que você tem que referenciar esse Deus dentro de você, não há outra pessoa que pode fazer isto. Yeah, Can I read then, Shuddha? Yeah, sure, please, yes, I'm sorry. Okay. No, it's okay, Shuddha. Então, do ferro, você começa, com V maiúsculo, você começa a se tornar ouro. E é essa a pedra do filósofo. Porém, quando o seu Dhaatu Milaap ocorre, o Swabhava dele, que torna o seu Swabhava, mas isso é somente se você reverencia a si internamente, não é? Okay, beautiful. So I'm going to stop sharing so we can go a little bit deeper into this thing. Então, o Shuddha vai para dividir a tela, então que a gente possa ir um pouco mais profundo nessa matéria. This is magnificent material coming in front of us. You see, this is not just words. This is our innermost secrets revealed for the chosen ones. You see, like the Lord said, "You are my chosen ones," to his 12 people with whom he had the supper. Here for these thousands and thousands of ones that he has awakened, he's saying, "You're my chosen ones, and I raise you higher now. I raise you higher and higher," you see. Então ele diz que esse material é um segredo magnífico e entre 1000 pessoas, 12 foram escolhidos. Então ele está referindo-se a vocês que foram escolhidos. It's similar that as Mahatmas chosen. We are chosen. Dada, yes. Dada chose. This is a good way to say we were chosen. Yes, it's a very special thing. O Shuddha diz que é uma maneira boa de dizer que nós fomos escolhidos, né? Para receber essa ciência do Dada. Yeah, it is actually the unfolding of the merit, good karma effects of the highest kind. The highest kind of good karma unfolding that we in Brazil, sitting in our homes, you see, received the knowledge of who am I in this, who am I? Então, é como se a karma está se desdobrando, certo? Para nos ensinar de quem sou eu. As pessoas sentadas aí no Brasil, nas suas casas, recebendo essa comunicação. Yes, it's knowledge, not just knowledge, but knowledge with a K capital, which includes a combination of so much, knowledge means the experience of the self. This knowledge is the experience of the self. Why, Esse conhecimento com C maiúsculo significa que é a experiência do ser. We were walking around as Elsa, Elena,
or Sukayo or Ednaldo, and all of a sudden, arrived at the ocean of total awareness of who this is all about. What is this going on? See? Então, nós andamos como o Caio, Helena, Edinaldo, e a gente disse, o que é isso? O que está acontecendo, né? Yeah, you see that, we realize that amidst all that is happening, you see, I am this blissful seer and knower only of this. I am pure knower-seer of everything that is happening, you see. Então, nós realizamos, temos a realização que no meio de tudo que acontece, que você é o que sabe, o que conhece e que vê o que está acontecendo. You see, this knower-seer, being the knower-seer is exactly, it is called, and this knower-seer state will rise to the level of absolute knowledge. I am nothing but absolute knowledge only. This is who I am. You see, this is who I am, and this is who we all are in this satsang, you see. Ok, então o Shuddha diz que, sendo o que conhece e vê, esse estado vai levar você ao conhecimento absoluto. E este é quem você é realmente. This is subtle, extremely silent and continuous inner process. It is not something, the words are there to boost it, to energize it. These are the special words extracted out of this entire universe of liberation, extracted out of this universe and given to these special ones, you see, each one of us, Então ele diz que as palavras energizam, essas palavras são extraídas do universo para nos energizar, to energize us, no, Shuddha? To absolutely energize us into the movement of the milan, of the meeting. Oh, continue to meet. There is no other meeting but this meeting. You see, the other meeting is not under our control. The meeting of the mind, the meeting of the body, the meeting of the words, the meeting with other people is happening in the relative, you see. Ele diz que isso é realmente para nós chegarmos ao ponto de contato com o nosso interior, certo? E do ponto de vista dessa, você chegar a conhecer a mente, conhecer o corpo e a fala, é do estado relativo. You'd say, this coronavirus has blocked me totally. That is one view, and it has opened up this entire world of the self for each one of us, to move inside, to meet the self, you see, to meet the self, and as he says, to get my work done, to get our work done, complete the work, you see. O Shuddha faz essa analogia de dizer, né, neste estado do corona, o que me fez, por que eu estou nesse estado? Então ele diz então para que você encontre o seu ser interno. Yeah, there is nothing to be done. Absolutely. He himself says, have I left something hard for you to do? I'm just reading the Gujarati. Do I have to do anything more for you? Have I left anything for you to do anymore? You see? He's saying, he's asking all of us, am I asking you to do anything? Dada disse, eu estou pedindo para você fazer alguma coisa, não há nada mais a fazer. He is basically saying, it's an activity is simply, you see,
The only thing is, you will have to say it. You will have to understand these sentences and give it all the energy. Give them all the energy that is necessary. You have to say, I am the knower. You don't say, I am doing this or I am doing that. You say, I am the knower. I am knowing this. You see? Então, você deve, então, dizer, entender as sentenças e dar realmente a energia que elas trazem. Você é o que sabe. Em vez de dizer, eu estou fazendo isso, você aplica essa frase, né, com o que conhece e vê, e realmente dá essa energia que essas frases trazem a você. Yeah, by giving the energies, these energies are phenomenal. These energies are yours and mine. These energies are pure gold. They do not need to be wasted in the non-self. They do not need to leak out into the body of Maria or Carmen or Marluce. You see, they don't need to go there at all, those energies. Então, essas energias são ouro puro e elas não devem ser perdidas, né, no relativo, certo? No corpo. Yeah, Marluce has brought all the energies that are needed from past life. It is a charged battery. These are charged batteries. It will do her thing. She will get up in the morning and do everything that is needed throughout the day. You don't need to pay any attention there. You need to pay attention to these inner self energies of yours, you see. Who am Então, I? Então, o Shuddha diz, por exemplo, como a Marluce toda trouxe essas energias, as baterias das vidas passadas, e o Shuddha disse, nós devemos prestar atenção à energia dessas baterias, nós devemos prestar atenção às energias das frases do Siddha Stuti, do Charanvidi. Yeah, the Siddha Stuti, not the Charanvidi, but the Siddha Stuti. The words in the Charanvidi, the phrases. The center portion of Charanvidi. The centers of the portion, the centers, the portion, center part of the Charanvidi. E a energia estão nas frases dessa parte central do Charanvidi. Yeah, the certain parts for the Charanvidi, this, where there is nothing else except the I only, the pure I sentences, you see. Não há nada mais do que o puro ser. Yeah, there is only o puro. Describing who I am. I am absolutely separate from all the activities of the mind, all the activities of the body, and all the activities of the speech. Those sentences, okay? Então, o que explica, eu estou totalmente separado das atividades da mente, estou totalmente separado da atividade do corpo e da fala. I am absolutely separate. I am the knower of what the body is doing. I am the knower of the habits of the body. I am not the doer of what the body is doing, you see? Então, eu sou o que sabe exatamente o que a mente está fazendo. Eu não sou o fazedor do que o corpo está fazendo. By entering into the body, you get covered up, you see, you get wet. You get wet. You have been lifted up from the ocean, and then you enter into it, and then you got to get back up again. You got to get back up again, you see. Então, ele diz que quando você entra nesse corpo, você fica molhado, né? Como se você caísse no oceano e se aquela água está toda absorvida do relativo. From the subtlest to the visible, the grotesque. From the subtlest, from every little thing that is happening inside, any little disturbance that is happening inside, to the outward explosion of some, negative talks, everything. I am the blissful knower of all of these. I am absolutely pure, you see, I am absolutely pure. Então, Shuddha diz, certo, do distúrbio interno, certo, até dos mais grosseiros distúrbios internos, até a explosão dos pensamentos. You are absolute. I'm the pure knower. I'm absolutely pure knower. You see. Eu sou o puro sabedor do que está acontecendo. The situations that arise are of the one who
who is the owner of the situation? I am not the owner of the situation, you see? As situações surgem do proprietário da situação. Você não é parte disto. The discharging ego is the owner of the situation, you see? Something happens to Leila. Leila is the owner of the situation. You are not the owner of the situation. You are the knower of the situation, you see? O ego, o ego da descarga, que é o proprietário da situação. Você simplesmente é o que sabe e que vê. The owner becomes a sufferer, and if you rise, then there is no sufferer, because you cannot be in two places. I am the knower, and therefore the suffering disappears, you see? O proprietário é que é o sofredor, e você não é o proprietário. Então, você está separado. O proprietário sofre. So, Shuddhatma Bhagwan, thank you. You know, it's time for us to take a little break. We take a break and then we return. Huh? Yes? Então, nós vamos ter intervalo, 5 minutes, Shuddha? Yeah, 5 minutes and then we return. Okay. Huh? Thank you very então, much. Intervalo de 5 minutos e voltamos, ok? Yeah, sure. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Okay, thank you. Boa noite, Verbênia. Tá no mudo. Tá no mudo. Tá no mudo ainda. Não dá para te ouvir, Verbênia. Tá no mudo. Pode tirar agora do mudo. Ok. Eu acho que teu áudio está com problema. Ou a conexão, talvez. Não tá saindo som, né? Agora sim. Da Verbênia? Tá. Ô, Verbênia, eu tô precisando de alguém aqui em casa com essa disposição pro trabalho, viu? Não, que a Verbênia, sempre que eu vejo ela satisfeita, tá mão na obra lá, trabalhando pra caramba. Tá no mudo, não tá dando pra te ouvir. Ouviu? Agora sim, bem baixinho. Ficou muito legal, hein, Maria Rosimar? Show! Você viu? Fui hoje fazer, aí eu pedi grande, ó. Uma pequenininha, uma de bolsa e essa daqui, ó. Sim, ficou muito legal. Ficou excelente. Legal. Muito bom. Ela não conseguiu? A Verbênia não conseguiu falar? Não, eu acho que ela tá com problema na rede ou no microfone lá, não tá habilitando. Habilita, mas a gente não ouve. Entendi. Tá bom. Eu vou colocar tudo aqui para carregar um pouquinho, senão vou ficar sem bateria. Sim. Já, 5 minutos, né? Já eu vou. 5 minutos. 5 minutos. Licença.
eu sair um pouquinho. Bateria. Meu Deus, aqui como é que eu fiz? Deixa eu ver Fala a o que eu senhora fiz. Leila aqui, nossa pesquisadora. Tá no mudo, Leila. Pois é, meu filho, eu estou na carga aqui, Metodologia. Ei, viu, não vou Leila? deixar de ver o Shuddha hoje e o pessoal. Eu faço doutorado aqui na UFSC, tem um colega ele é de Itajaí, um município vizinho, e ele está fazendo justamente a tese dele sobre metodologias ativas. Até eu passei para ele o link lá para ele entrar no nosso evento. Obrigada, viu, Santana? Acho que vai ser tão legal. Sim, sim. Muito bacana ali. Obrigada, viu? Show. A gente tá divulgando aí o pessoal da universidade lá. Vamos trocar aí para crescer nas possibilidades de lidar com o que é possível, né? Nos nossos Sim, limites. perfeito. Viu, Leila? O Denis está ali embaixo, ali, ó, tá quietinho ali, mas ele, além de um tradutor, uma Mahatma muito especial aí, com muito conhecimento, ele também é professor universitário. Ele trabalha com essa parte de gestão da complexidade, outras áreas, é bem interessante. Conhece Então, muito. Denis, eu estava pensando em metodologia ativa para o online. Que foi, Metodologia Denis? ativa. Eu queria saber mais de metodologias ativas para uso no online. As aulas agora estão todas online. Poxa vida, vai ter o professor Ricardo Zagallo da Propaganda e Marketing, né? Aquela universidade pública, e ele vai apresentar, ele escreveu um artigo sobre alfabetização por meio da mídia e usando a internet. É muito legal. Se você gosta, se inscreva, viu? Legal. Você quer que eu passe meus dados aqui do lado? Tudo bem, eu agradeço. Apesar que a alfabetização é o que o meu pessoal universitário precisa, né? Show. Maldade, né? Olá, Conceição. Esse é meu WhatsApp. Aqui eu passo todos os dados para você, Denis. Se você tiver interesse, as trocas são múltiplas, em várias instâncias, viu? Desde a questão da internet online até dentro da academia, dentro da formação de especializações fora da academia, dentro do trabalho com ambiente, ecologia, a interdisciplinaridade na multiplicidade internacional em situações de catástrofe. Tá realmente muito bom, viu? Graças a Deus. É o nosso ficou bem legal ali, eu vi o encarte ali, ficou bem bacana e tal, chamado. Você gostou? Viu, Leila? Nós temos uma Mahatma também muito especial, que tá quietinha ali, a Conceição, ela é de Minas Gerais. Conceição. A Conceição agora está aposentada, mas ela trabalhou muito tempo com essa parte aí também de apoio à pesquisa, fomento, ela conhece muito essa parte de projetos aí, bem top também. Conceição, vem junto com a gente está trabalhando aí com todas essas questões, como lidar com a ganância, a manipulação, o orgulho, a raiva, e ao mesmo tempo está lidando com as nossas possibilidades. Está fechado o seu microfone. Ciência com consciência é nosso objetivo. Mas dentro do que estamos aprendendo no Guinan. Quem é o fazedor? Atraiu, assim, diretamente, que eu acabei encontrando o Akram, foi exatamente a questão dos cachais. Então, menina, pega aí, por favor, o meu WhatsApp. Vem, vamos fazer coisas juntas. Vamos construir aí dentro de nossas possibilidades, respeitando... Você é de São Paulo, né? Moro em São Paulo. Sou mineira, mas moro em São Paulo há muitos anos. Eu sou mineira. Você é da onde, Conceição? Belo Horizonte. Ei, que beleza. Eu trabalhei na UFMG há muitos anos. Nossa, que beleza. All right, so vamos trocar, tá bom? Okay, so we return. Yes.
Nós retornamos. Shall we continue? Podemos continuar? Right. Okay. This does anybody have anything to offer or share, or any questions on so far what we have read? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta do que nós lemos até aqui? Do all the new ones have the Charan Vidhi now? All the new Mahatmas have Charan Vidhi now? Shuddha pergunta se todos os Mahatmas têm Charan Vidhi now, os que receberam o Gnana, os novos. Do all the people who have received the Gnan Vidhi online, do they have their at least the rough copy of the Charan Vidhi? Ele pergunta se os que receberam o Gnana Vidhi no internet, no Zoom, têm a cópia do Charan Vidhi. Good. Okay, wonderful. So, you know, when nobody says anything, that means it's yes. I take this as yes. Okay, let me, right, okay. All right, so this, okay. Anybody? All right, so let's continue now. Yeah, Alicia is sharing that her book arrived last week. Wonderful, Alicia. Yeah, Alicia. Alicia. Okay, good. Okay, good. Which part in the book do you like the most, Alicia? Where are you, Alicia? Alicia Shuddha perguntou qual é a parte do livro que você gostou mais, ou que te chamou a atenção. You can turn on your... Hi, Jai Satchidana Shuddha. Yes, Jai Satchidana, Alicia. Yes. Eu gosto muito do Trimantra, né? Eu sinto uma força e uma energia muito forte. Ela gosta do Trimantra, que tem uma energia muito forte. Oh, you said it in Portuguese. Yeah, she likes the Trimantra because the energy is very strong. She likes the Trimantra. Trimantra, yeah. E praticar Brahman, né? Que é muito necessário also. também. Yeah. Beautiful, wonderful. You know, everything in there, you know, everything, all those words will connect you with Dada, your own Lord within you, you see. Todas essas palavras, Shuddha diz que vai conectar com Dada, esse Senhor, o Deus interno em você. And by connecting with your own Lord, you will then have the direct connection with the Lord within others, you see. Então, quando você se conecta com esse Senhor dentro de você, permite a você a se conectar com o Senhor dentro dos outros, das pessoas. Even the most well-meaning human beings, well-meaning means they have good intentions in their heart, they fail in communications with other human beings, you see. Ele falou até com as pessoas que têm bons corações, mas eles falharam através da maneira que eles comunicam com as pessoas. Yeah, and it is not their fault. That is how it is. That is the nature of the lack of alignment between mind, speech, and body. You see. Não é a culpa deles, é a falta de alinhamento com a mente, fala e corpo. And the existence of kashais. You know, the anger, pride, deceit, and greed in everyone, you see, except the Mahatmas. In Alicia, those kashais are gone. You do not have kashai anymore, Alicia. Então, a existência isso é devido à existência dos kashais, né? A raiva, o orgulho, o engano, o poder, né? E Alicia não tem isso mais, né? E você tomou o Gnana Vidhi. Alicia does not have, you know, you, Y capital, you do not have kashais,
Alicia may have them, and you know exactly what to do with them. You know exactly how to treat them. Hmm? Você, com V maiúsculo, não tem eles, mas a Alicia pode ter e a Alicia sabe como lidar com esses cachais. Yeah, anger, pride, deceit, and greed only arise when you lose your awareness, you see. Esses cachais, o orgulho, a ganância, a raiva, o engano, a manipulação, surge quando você perde o conhecimento, né? Yeah, and your awareness has begun with, it begins with Eu sou alma pura, Shuddha, I'm pure, you see. Então, esse conhecimento surge quando você diz, eu sou alma pura, eu sou pura. Yeah, and we have shared today this Siddha Stuti Dadavani link, read it because you have missed. You can catch up on these previous 41 sessions. They are available on the internet. You can slowly catch up. When you focus on this Siddha Stuti, it'll be very easy to become free from the reactions of kashais, you see. Então, Shuddha diz que há dessas sessões, 41 sessões do Siddha Stuti estão no internet, e quando você lê esse material, você vai ficar livre desses cachais, né? Yeah, you see, when disturbances arise, within Alicia, you see, Alicia is disturbed, then the best approach is agnas. Right? The highest approach is agnas, and agna means, and how do you become strong in agnas? Then the answer is Siddha Stuti. You see, Siddha Stuti, makes you strong in agnas. You see. Então, o Shuddha diz que distúrbios surgem em Alice. Então, Alice, então, fica forte através da aplicação das 5 agnas. Então, e o que nutre essas agnas? São os Siddha Stutis. Yeah, because you cannot do anything about scientific circumstantial evidences. You see, scientific circumstantial evidences are separate from you. Alicia is under the influence of scientific circumstantial evidences, and you have your Siddha Stuti, you have your energy, you see. Então, você não pode fazer nada sobre evidências científicas circunstanciais, sim, mas, Alicia, você, com V maiúsculo, você tem a energia dos Siddha Stutis. Yeah, somebody says, Alicia, you are stupid, you don't know anything. At that time, you say, Eu sou invisibly, I am amurta, I am invisible. This person is saying this to the one that he sees. He sees Alicia, he doesn't see me, you see. Então, alguma pessoa pode ir para a Alicia e dizer, Alicia é uma pessoa estúpida. Então, he's saying that to Alicia, right? Yeah, he's only saying that to the one he sees. He can only see Alicia. He cannot see you. Ele não pode ver o ser que você é, aquela você com V maiúsculo que é a sua alma pura. Ele está dizendo isso para o ser, o relativo, que é a Alicia. Certo? Yeah, he only sees the body. Ele simplesmente vê o corpo. Yeah, and so the first thing you say is, I am invisible. Aí você, aí a primeira, Shuddha diz, a primeira coisa que você fala, eu sou invisível. Esse é o you have to understand the meaning of this word. I am invisible. It is I am subtle. Mind, speech, and body are visible. Mind, speech, and body are visible to others. My mind is visible to others.
My mind, through my anger, is visible to others. You see? Então, o Shuddha diz uma coisa importante que você deve entender o que significa Siddha Stuti, eu sou invisível. É que You see, mind is visible. How? a mente fala e corpo que é visível. Certo? A alma pura está separada. Yeah, you know, when your mind is upset, even if you're upset in the home, Alicia, people even if you don't say anything, people will know Alicia is upset. Why? Because the mind is visible, you see. Your mind is visible to others, you see. Your upset mind is visible to others, you know. Ele diz, então, na casa, se você há um aborrecimento, esse aborrecimento da mente de Alice é visível às pessoas, as pessoas podem fazer esse comentário. And when you are in peace and calm and tranquil, you are in peace, you see. Then these vibrations also automatically are visible to others. People will know that Alicia is, you know, they don't need to say, how are you, Alicia? They know it. They know it, you see, you know. Eles não precisam perguntar a você quem é você, Alice, eles sabem quem você é. Yeah, when you are tranquil, the Quando energy você está is, relaxado, essa energia é visível. the energy of tranquility is around, you see. Tranquilidade. Yeah, so you see, this world of ours is full of vibrations, you see. It's just all kinds of vibrations are going on around, and Mahatmas day by day are moving away from the world of vibrations that create negative energy, you see. They do not add to the negativity that is going on all the time, you see. Mahatmas are moving away from it, you see. Então, o Shuddha diz que esse mundo, né, é pleno de vibrações, essas vibrações, e os Mahatmas estão se movendo para fora dessas vibrações, não? So in this Charan Vidhi that you have, the most important part, the most important part is the Vidhi of the real of the I and the my. The Vidhi, the relative is my, and I, the Vidhi for I and my. That is the most important Vidhi, you see, is the most... The Vidhi for the I and mine. Yeah, the real and the relative, you know, the Okay. one that, Yeah. Ele diz que a parte mais importante, o Vidhi mais importante é o Vidhi do real, do real e o meu, né, do relativo. Yeah, Vidhi of the I and the relative is my, you see, Yeah, and the relativo my. É meu e do real yeah. Eu, sou eu. You know, so in that Vidhi you're saying, oh, if I have hurt someone, please forgive me, all of those pratikramans and all of that history is also seen by the one who has become the I. The I now sees exactly. Então, ele diz que então, se você está fazendo praticama, quando você faz diz essas frases, né? Se eu firo alguém, perdoa-me, certo? What was the last phrase you said? I and the my. The my is relative. Yeah. My means the world of the mind, speech, and body. The world of the... Yeah, I missed the last phrase you said. I cannot repeat because it's gone. It's gone. Yeah, you know how it is. The words just flow. Yeah, I asked Shuddha to repeat the phrase, and I think this foi embora. Tudo bem. Yeah, basically it is the world of I, the awakened one, and the my, the one, o desperto, and the world of Alicia. The world of Alicia, you see? O mundo de Alicia, o relativo. Alicia's world, you see, whatever has happened, the world of the past. O mundo o que aconteceu no passado, né? O mundo do passado. The world that is already gone,
num mundo que já passou. You see, it still creates it still creates its effects within you because some of the wounds were very heavy. You see? Esse mundo ainda existe para você porque essas feridas são fortes, entende? Então ainda estão criando efeitos para você ainda. Yeah, and that is where, you know, so this vidhi of the relative is the vidhi of the pratikraman and the forgiveness and the history, the vidhi of the history. I call it the history, vidhi of the history. Então o Shuddha chama isso vidhi da history, né? Da história, né? Dessa história, essa história que você passa, que você tem que pedir o perdão no pratikrama, né? Pelas suas atitudes, né? Através dos efeitos da vida passada que te doeram. Aí você Why do we learn history in school, Alicia? Why do we learn history in school? Shuddha está perguntando por que aprendemos a história, né? A cadeira da história, como geografia, história. Porque na escola, por que aprendemos a história? Why do we learn? When Shuddha was a young boy in Kenya, he had to study the history of the British Empire, you see. Quando o Shuddha era estudante em Quênia, ele teve que estudar a história do Império Inglês. Yeah, and I always used to wonder, why do I have to worry about what that king did to that queen, you see? Então, o que eu devo me preocupar? O que o rei fez com aquela rainha? And in which year he did that, and you know. Em que ano que ele fez isso, que aconteceu? Coitado do Shuddha. And my teacher could not explain. E a professora não podia explicar. But now we know that the reason you study history is so that we do not repeat history. You see, the reason we study wars is because we do not wars to happen again. You know. Então ele diz, nós estudamos história porque não queremos que essa história se repita. Essas histórias com relação às histórias da guerra, você não quer que repita, né? Por isso que nós estudamos. But the reason we study the violent past of Brazil is because we do not want that to happen again. A razão que estudamos o passado violento do Brasil, no Brasil, é porque nós não queremos que isso aconteça outra vez. Well, the reason we study the history of slavery in the United States is because we do not want that to happen again. You see? Então, da mesma maneira, a razão que nós estudamos a história da escravatura nos Estados Unidos é porque não queremos que isso se repita. And the reason we visit the history of Alicia is we don't want to visit that history, but it will come. It will come. We don't want to visit the history, but it will come, and when it comes, there is pratikraman. Yes, então, ele diz, com relação à história da Alicia, né, quando essa história dela vier, ela vai usar o pratikrama, certo? Yeah, you don't want to go there. Você não quer ir lá, vai vir, spontaneously will come, right? Yeah. You know, all espontaneamente pode ocorrer, mas aí você sabe o que fazer, Alicia, né? Just the pleasant and the painful will come. Usually the painful comes, you see. Ele diz que o prazer e a dor vão vir. Em geral, a dor vem. When the painful comes, it is asking for pratikraman. You're saying, okay, bye-bye, I clean it off. Então, Bye-bye. Com essa parte dolorosa vem, está pedindo pelo praticama. Então, você faz o praticama e diz goodbye, até logo. And the pleasant comes because you want it again. You see? E os prazeres surgem porque você quer o prazer outra vez. And the question is, do you really want it again? Então, a questão é, você realmente quer de novo? Every human being says, oh, how lovely my childhood was. Now, my childhood was so beautiful. Shuddha diz que as pessoas dizem, oh, minha infância foi tão bonita. Well, actually,
Beauty is in the vision. Beauty is even right now, it's beautiful. This Alicia is young, she is so fortunate, she has received this Gnanvidhi, a lot of life left in front of her, That is beauty, that is beautiful. Então, o Shuddha diz que beleza está na visão. Por exemplo, a Alicia recebeu o Gnanvidhi agora, certo? E ela tem uma vida na frente com esse conhecimento, com essa ciência, de mudar praticamente o que ela quiser. Yeah, so for the painful memories there is pratikraman, and for the desires there is pratyakyan. You see, those are two words. You see, for the desires you say, I only want amapura, and for the painful memories, okay, bye-bye, pratikraman, Então, pela dor, você faz o praticama, dá um adeus, e para os seus desejos, você faz o pratyakam. Não, não quero mais. Pratyakam. Pratyakyan means I do not want it. Yes, I know that Alicia wants it again, but I do not want it. You see? Então, ele está dizendo nessa parte do relativo, né? A Alicia pode querer outra vez, mas a Alicia é uma pura, eu não quero mais, certo? Pratyakam. Yeah, for pleasure and desires, you see, desire is not something that you deny. Desires, you say, Alicia wants it, you don't say it is wrong, you say if it is there, it will come, if it's not there, fine, I'm happy, I'm in bliss, you see. Então, for pleasure, prazer e desejo, certo? Você, you don't say it that is there. Yeah, I know. Each one of us in this satsang have some desire. Todos nós nesse satsang, we have pleasure and pleasure, desire. Desires, you see. Nós todos temos prazeres e desejos. Oh, how wonderful it was when I met that person. I would like to meet foi this bom again. Quando eu encontrei aquela pessoa. Yeah, you see, you now become aware that it is a desire for Shuddha or Alicia or Tony. It is not my desire. My desire is meeting gold with gold. My desire is Dhaatu Milaap. My desire is this that we discussed in the first hour, Então o Suja diz que então nós não queremos desejo, esse desejo terreno, da vida terrena, né? Ele falou que realmente o que nós queremos é o desejo do Dhaatu Milaap, né? Dessa união com o Senhor dentro de nós, certo? The desire to meet the God within us, no? Should Dhaatu Milaap? Yeah, Dhaatu Milaap. What we discussed. Yeah, yes, this is what we discussed. Desire to, even just this much Gnan, just on the next day of the Gnanvidhi, so much, you're flying in the sky, so much load is gone. It's just this much. So can you imagine the infinite bliss that exists within the Lord, the Self, you see? Então ele diz que com esse pouquinho, essa dose pequena que recebemos, a gente pode sentir essa sensação de encontrar esse Senhor. Aí você imagina, you imagine then when you get to the state of. You don't even have to imagine. We have experienced the, the beautiful state of the self in the Gnanvidhi, and the more we remain in that, the more we experience it. Okay. Okay, he says that ele diz que quando nós recebemos o Gnanvidhi, que a gente teve esse encontro, né, o Dhaatu Milaap, e quando você permanece, esse estado vai aumentar, vai se expandir. Yeah, bliss continues to multiply. A bem-aventurança continua a multiplicar-se. Yeah, it continues to multiply where bliss exists, and bliss does not exist in desire or denial. You see, bliss does not exist in
in desire or denial. You know, deny means, oh, this is wrong, this is wrong, this is bad, this is not allowed. That is called denial. Então ele fala essa palavra denial, né, que é o que está errado, né? Ele falou que a bem-aventurança não acontece no desejo, nem tampouco nessa crítica de empurrar as coisas e dizer isso está errado. Yeah. Você está... This is unholy. Você está... o denial, essa palavra é traduzida como negando. This is negação das coisas. Tá? Yeah, you know, what you call the traditional sin. You see, the traditional sin. É o pecado capital, né? Yes, that's called denial. Oh, it's, you know, inside you want it, inside the body wants it, but outside said, no, don't, it's no good. You see, that is called denial. You know, it's inside, you know, outside you're denying, inside you're wanting it. Então, internamente você tem esse desejo, você quer, e externamente você está negando, tá? Não quero, isso está errado, não é correto. Yeah, you know, it's like a duality, you know. Yeah, it's duality. It's ignorance, you know. It's uma dualidade, é uma ignorância. It's ignorance. You see, it is of the flesh, and you believe it is yours. You see, it is happening to the flesh complex, and you say it is happening to me. Então, isso está acontecendo com o complexo da carne, e você diz que isso está acontecendo comigo, né? Que é uma ignorância, né? Essa atitude. You know, and this human beings go life after life running away from this desire denial business. You see, they want it and yet they run away from it. You see. Então, os seres humanos seguem vida após vida, correndo atrás deste desejo e negação. Onde nenhuma a bem-aventurança não existe. Yeah, yes, and we are saying, I am absolutely and eternally separate from this mind, this body, and these words. You see, this is, you are free. You're free. Então você diz, eu estou absolutamente separado desta mente e destas palavras. Você está livre. Yeah, now I look at these reactions. I look at this that is happening. You see, I see them without running away or without going in that direction, just entering into my own blissful self, you see. Então você olha para essas reações e você não entra dentro delas e você está nesse estado abençoado, né? Yeah, the situation of the mind, whatever the mind is feeling. A situação da mente, como a mente se sente, as situações, você não entra nelas. The situation of the body, you see. O corpo. Or the situation of the words, and the effect of the words are a scientific construct. It is a scientific construct, and I am the blissful knower of it. You see? Não as situações da mente, as situações do corpo, a situação da palavra, né? Que é a fala da pessoa, né? Então, eu sou o bem-aventurado. Eu tenho bem-aventurança. The situation of the mind is an effect. It's an effect. It is an effect. The mind is happy, and it's an effect. To know it is an effect. To become involved in it, you become part of the effect. But now you no longer become involved in it. It is only temporarily you get involved in it, but no longer you become involved in it like the other people do. You see, the people of the world do, you know? Então, ele diz que a mente está feliz, certo? E isto certamente é um efeito. Então, e você quando entra nesse efeito, você está envolvido, né, nisso. Então, realmente você
sai fora desse efeito da mente. Yeah, the people of the world, Isso é para, sim, ele continua dizendo que isso é para o pessoal do mundo, né, da vida terrena. Yeah, the people of the world, Alicia's friends in Brazil, they get her girlfriends and her men friends, boyfriends and girlfriends, they get involved in whatever situation they find themselves in it. Oh, how fantastic. We want it again, this and that. Alicia also enjoys them, but Alicia is aware, you are aware that this is Alicia's situation, you see, it is Alicia's effect, you see. Yeah, that is the difference. It is Alicia's effect. You are the knower in it, you know. Então, ele dá essa situação, por exemplo, a Alicia com os amigos, né? Os amigos são namorados e namorados, certo? E a Alicia é Shuddha, what did you say? This was Alicia. Alicia may enjoy the friends, né? Alicia, you see, Alicia goes out as with her friends. They all então, enjoy. Alicia sai com os amigos, eles estão tendo um bom tempo, mas it's an effect of Alicia, sir. Yeah, they all enjoy. It's also an effect for the other people, but então, they believe, they become involved in it. They believe it's happening to me, and therefore they create a cause in it. You see, whereas Alicia, for it's a pure effect. There is no cause. There is no charging in it. There is nothing new happening. It is whatever the effect was, it remains as an effect for them. There is an effect plus cause, the others, you see. Okay. Enquanto os amigos da Alice, para eles, é um efeito e há uma causa, certo? Para Alice, é simplesmente um efeito porque a causa já foi fraturada no Gnani. Ela na realidade, Alice é alma pura, mas os amigos que não receberam Gnani, então ainda estão envolvidos nesse prazer. Causa e efeito, causa e efeito. Yeah, they believe I am, if supposing her name is Susan or John, they really, really believe I also John, I also Susan. Whereas for Alicia, it is also Ama Pura, and this is Alicia. Alicia went out for the evening. Alicia comes home and she goes to bed. Also Ama Pura, you see. Então, para os seus amigos, Alicia, por exemplo, o nome deles Susan e John. Então, eles acreditam que é uma crença errada, né? Que eles são John, que eles são Susan. Mas a Alicia está separada porque ela é alma pura. Yeah, Adriane Lirio. Adriane, my dear, you have a question? You have written something? Adriane has written. Adriana tem uma questão? Okay, Adriana has written something like pecados antiguos, you know. The situation of the mind, speech. What is the question? No, Adriana has read 9:14. She wrote a question. Where is Adriana? Adriana? Olá, Adriana. Can you say something? Or, você pode falar alguma coisa, Adriana? Shuddha quer localizar você. Pronto, eu tô aqui. Tá dando para ver? Ok. Tá escuro. Alright. Consegue? Yes, hello, Adriana. Yes. Sim, hello. Yes. Sim. Não, eu estava em dúvida sobre quando você falou do pecaminoso, que é a ignorância. Qual é a sua dúvida com relação ao pecado, ignorância, da crença errônea, ignorância, a crença? Exatamente, da crença errônea. Crença errônea é que eu sou Acho que já entendi, mas a pergunta era essa. Shuddha, she has a question in relation to the wrong belief. That I think is when you said that eu sou John, eu sou Susan. She has. Okay, so let her ask the question. What is the question? Especificamente, qual é a sua questão nas suas próprias Agora palavras? não tem mais questão. Obrigada, mas eu perguntei e o Santana me ajudou. O Santana parece que ajudou. Santana helped her. Oh, good. Okay. All right. So that is.
Yes. It is all removed, right? All it is clear, not your yes. question. It is Yes. not your question anymore, is it? Yeah. Oh? Não é sua questão, não mais sua questão. Já foi. Já foi. You are Amapura, right? Você é Amapura. Adriana. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. No, Há she's uma going to cura- take the. Eu estou traduzindo para ele. Ela vai aproveitar e fazer. Make a question. Ask a question, Shuddha. Or another question. Okay. A Amapura tem a energia dela, não tem? She's asking, the pure soul has its own energy, no? Pure soul. Yes. The energy right now also in Adriana is due to the presence of the pure soul, you see. Então ele diz que essa energia de Adriana é devido à presença da alma pura. You see, and when the pure soul goes away, what will they do to Adriana? E quando essa alma pura vai embora, o que acontece com a Adriana? You see, A energia da Adriane vai para outro ser. She says that Adriana's energy goes to another being. No, Adriana's energy is over. Adriana represents 3 charged batteries. You see, 3 charged batteries. Adriana representa 3 baterias carregadas com cargas. In the presence of the pure soul, Amapura, in the last life, these 3 batteries were charged. You see, battery of the mind, battery of the body, and battery of words were charged. And then from birth till death, these batteries or these energies are discharging. It is charged batteries only. Adriana is a charged battery complex, and you are now separated from it. You are the one who is aware of it, you see. Okay, Shuddha, can I translate before Please, I get lost? Okay. Okay, all right. So Adriana, você desde o nascimento até a morte, certo? Adriana é constituída de baterias, certo? Baterias da mente, a bateria da fala e a bateria do corpo, certo? Then I just translated. She was charged. This Adriana. In fact, each one of us are charge complexes. This body that appears so energetic, some of us have so much physical energy, some of us have so much mental energy, some of us. O Shuddha diz, todos nós somos baterias carregadas, que a gente tem muita energia. Você vê, algumas pessoas têm mais energia do que os outros, né? And some of us have the energy to run so fast, you see, some of us have the energy to speak, all of those energies are actually charged complexes. It's like the cell phones that were charged, As nossas energias são como os telefones, né, que são carregados por bateria, exatamente. The batteries, you see, they were charged in the last life, and from birth. Então essa carga veio da vida passada. Desde o nascimento até a morte. Então nós já somos 3, né? Então, a alma pura, a energia e o corpo. They were charged in the presence of the Amapura. Okay. Essas baterias, Adriana, foram carregadas na presença da Amapura. A mente, a fala e o corpo. 3 baterias. You charge always in the presence, always in the silent, non-interfering presence of the Amapura, like the sun, you see. In the presence of the sun, beautiful food grows, beautiful things happen in the land of Brazil, you see. The sun is always there, you see. Charge in the presence only. Então, essa alma pura é como se fosse o sol, certo? A alma pura está presenciando como o sol as baterias carregadas da mente, da fala e do corpo. You see, people
in Brazil prefer to grow food for the world, you see, whereas people in other parts of the world, the sun is there, but instead of growing food, they would rather make factories that create bombs, you see. Então, ele diz que o pessoal do Brasil, por exemplo, eles, através da energia do sol, eles gostam de crescer alimento para o povo, para o mundo. Em alguns países que não têm essa energia do sol, eles fazem fábricas para fazer bombas. That is a very gross example in the É sun. exemplo, The exemplo sun, grosseiro. the sun doesn't come to make the food or the bombs. It is simply there. In the same way, in the last life, in the presence of the Amapura, the use of the body was the body was charged, you see. And so an Adriana Lirio Gomez arose for this world, you see. Adriana Então, Shuddha, can I translate Shuddha? Então, Shuddha diz na vida passada, o uso do corpo foi carregado. The use of the body was charged in the past life. Yeah, right. In the presence of believing, it just simply, whatever was body we had, believing I am this body and this is happening to me, further charge was given. You see, instead of, and now in this life, what we are saying is, no, so I'm a pura. I am full of my energies. I'm not going to fill any more energies into any bodies, you see. Ok. Então, o Shuddha diz que, além disso, você diz com a crença errônea, certo? Eu sou este corpo. E o que está acontecendo com esse corpo, você reafirma que isso está acontecendo comigo. Essa é a crença errônea. Mas agora, depois do Gnana, isso foi separado. Então, você simplesmente afirma, eu sou alma pura. Yeah, this is the charging point. This is the charging point. And then the body arises automatically, and from birth till death, it is a charged thing that continues to discharge, you see. It continues to discharge. However it was charged, that is how it will discharge, you see. Some people have a very strong body with a lot of energy. Some people have just a mild body with mild energies, you see. All kinds of charging happens in the body complex, and it discharges in this life, you see. That's called the effect, you see. Então, ele explica essa causa e efeito, certo? Que como esse corpo foi carregado, de acordo com como esse corpo foi carregado, a descarga vai processar de acordo com a dose dessa carga. Às vezes você pode ver a pessoa tem uma super energia, outros têm menos energia. Então, essa é a diferença, essa é desde o nascimento. You see, it's the presence. And then, so that is coming back to our dear Anna, Alicia, we were talking to Alicia, right? Alicia. Yeah, Alicia, you see, the friends, Alicia's friends also discharge their bodies. It's the body discharges, but they believe this is happening to me. I love it. I hate it. They say all kinds of things. And so in the presence of the Amapura, they too are Amapuras, they charge a new body. Whereas Alicia says, no, eu sou Amapura, and Alicia does not charge a new body, you see. Alicia doesn't charge a new body. Então, o Shuddha faz essa observação que, com relação aos amigos da Alice que estão no prazeres e estão tendo os desejos, estão prazeres, etc. Certo? Então, com a crença errônea que isso está acontecendo com eles, isto vai carregar energia para o próximo corpo. Carry on the energy for the next body. Correct? Yeah, energize. The wrong belief. Yeah, the wrong belief in this body. This body, by believing, a crença errônea nesse corpo, acreditando que está acontecendo comigo, vai carregar o próximo corpo. The battery is for the next body, right? Yeah, battery. Right now, Yeah. baby. Now, by believing I also, Tony, I am translating, I am speaking, you create a new body. You charge new, but
it will not happen because now you have been separated. But for the other people, they charge. They believe because they cannot believe anything else. The only thing to believe is I am this body. They cannot separate. Yeah, they cannot separate. Their belief is 100% I am Tony. You see? Então, o Shuddha diz que, por exemplo, o exemplo, por exemplo, se eu tenho a crença errônea que eu sou Tony, eu estou traduzindo, eu sou essa pessoa. Então, essa energia vai para o outro corpo. Mas, na realidade, após o Gnana, essa crença errônea foi fraturada. Então, eu me separo disso. You see, so Adriana, your energies, the energies that Adriana have, she has brought in this life a lot of positive energies and some also negative energies. You see, positive energies help the people in the home and others. Negative energies hurt the people in the home and others. You see, all of those energies, whatever they are, the good or the bad, the desire and the denial will come to its natural conclusion. The batteries will discharge, but you are not, you means the separated one inside, will not charge anything new, you see? Então, a Adriana, certo, quando ela veio a esse mundo, ela trouxe energias positivas, energias negativas. Então, são essas energias que causam, por exemplo, conflito em casa, certo? Mas depois dessa separação, as descargas vão acontecer, o desejo vai acontecer, mas na realidade você recebeu o Gnani e você é alma pura. Yeah, you see, right now your awareness is complete. Your absolute experience-based awareness. A sua consciência agora é completa de que você é alma pura. You see, whatever Adriana does, you see, it is all good or bad, whether people like it or not, you are not doing anything in it, you see. It is happening through the medium of that is how the batteries were charged. That is how it was charged in the last life, and it is now unfolding, you see. Now it is discharging, you see. Então, o que a Adriana faz, certo? Bom, não, esse você com V maiúsculo, você não está fazendo nada, certo? E can you explain one more time this discharge part? Yeah, the discharge part. Whatever is experienced right now through the medium of the five senses and the mind and the body is all discharging. It is all happening. Okay. It is you, and you are no longer believing that you are doing anything in it. You see? You see, você não tem mais essa crença que você está fazendo isso. Da crença errônea já foi embora com Gnani, no Gnavidi. Yeah, you're not doing anything in it because you have awakened. To awaken means to know who is doing all this. That is called despertou knowledge. E você sabe quem fez tudo isso. The awakening is the light of the self. Am I doing it or is it happening? Am I speaking or is it happening? You see? O despertar é a luz do ser. Eu estou fazendo ou isso está acontecendo? Did I get up or did Adriana get up in the morning? You see? Então, eu despertei pela manhã, eu com E maiúsculo, ou Adriana despertou durante Did I make the breakfast or did Adriana make the breakfast? Did Adriana make the breakfast or evidences make the breakfast? Evidences made the breakfast. If there was no bread or tea, would you be able to make breakfast? You see? Ele diz quem fez o café foi a Adriana. Ele diz que as evidências circunstanciais é que fizeram o café, né? O pão, o chá, etc. If Adriana's mind was not feeling good, would Adriana be able to cook? You see, that's, there is evidence of the mind is needed. A evidência da mente é necessária. You see, all of these things was programmed, charged. Tudo isso foi programado, foi carregado. In the last life. Na vida passada. And in your presence,
Na sua presença, da alma pura. Alma Pura was present in the last life too. A alma pura também foi presente na alma pura. The sun Na vida passada, a alma pura the esteve sun presente. was there. The sun is always there. O sol estava presente, assim como o sol, sua alma estava lá. But then the last life you believed, I am doing this. I am doing this. Mas na vida passada, essa crença que eu estou fazendo isso. I love this and I hate this. Eu gostei disso, eu odeio isso. I love it so much, and the more you love it, then it comes to you again with very stickiness, and the more you hate it, it comes back to you again with the same intensity. Entre essa intensidade de quanto mais você ama e quanto mais você odeia, vai voltar a você com a mesma intensidade. Whatever was filled comes out through the medium of Adriana. It is not yours anymore. It is not. Qualquer coisa que foi preenchida vai vir a Adriana, agora não é mais seu, não é de Adriana mais. It was never yours. It was ignorance to believe that it was yours. Nunca foi seu, a crença da ignorância. It was happening to the body, you see. Estava acontecendo com o corpo. When Adriana was a 1-year-old little girl, did you have any awareness? It was happening. Yet she grew up so beautifully automatically, did she not? Ele falou que quando a Adriana tinha 1 ano de idade, ela não tinha essa consciência, ela cresceu tão bonitamente. Who took care of you when you were inside the belly of your mom? Quem tomou conta de você quando você estava dentro do ventre da sua mãe? Was your mom taking care of you? No, she was doing everything. She probably went dancing and everything, you know. Foi a sua mãe que estava tomando conta? Não, ela estava fazendo outras coisas. Yeah, and yet you came. Então, você chegou. Did you come or did this body come in this world? Você veio a este mundo ou este corpo veio a este mundo? Yeah, this body came in this world and this body is doing everything. And this body is interacting with these other files. Who are you in all of this? You see? Então, esse corpo veio, esse corpo está interando com outras pessoas. Quem é você em tudo isso? You understand, my dear Adriana? Isso você, Adriana, perguntou se você entendeu. Entendi, obrigada. Agradece. Yeah, this you were always present and the energies were charged, batteries only. You see? Você sempre foi presente e as energias simplesmente são baterias carregadas. When Adriana becomes sick, you know, for 4 or 5 days she doesn't eat properly. The body 4, 5 dias ela não come. The body becomes weak, you see. O corpo fica fraco. The body becomes weak. Evidences bring all of these things in front of you. As evidências trazem tudo isso em sua frente. You see, and now that we understand these evidences, we have this knowledge of who am I in all of this. Agora entendemos esse conhecimento de ciência de quem somos nós realmente. We begin to see the magnificent beauty of the evidences that arise in front of us, you see. Nós vemos a beleza que surge nas nossas frentes. Evidences of the mind, evidences of the body, evidences da mente, of speech, e da fala. And then there is the final evidence, the evidence. A evidência final. The evidence of the Gnani Purush. The evidence of the Gnani Purush lifts us up into final liberation. Essa evidência nos eleva à libertação final. Final liberation and makes us blend into who we really are, the Dhaatu Milaap. Dhaatu Milaap nos traz aonde realmente somos nós. Yeah, we come home. This is pertencemos, coming. This is the ultimate coming home. We are coming home. O retorno a casa. And he has given us the exact method. You know, today our dear Tony read this for you in exactness, you see. This is the exact method for it. Esse é o método que Dada exato método que Dada nos dá na leitura. And there is no external evidence. There is nothing of the body complex needed in this, you see. Nothing is needed, you know. E o complexo do corpo não é necessário nisso. This continues to happen within each one of us, my dear friends, you know. Isso continua a acontecer com cada de nós. And may that Siddha Stuti has begun, you see. Siddha Stuti começou.
The Siddha Stuti began in the Gnanvidhi for the first time when you said, Eu sou alma pura. Siddha Stuti começou no Gnanvidhi quando você falou, eu sou alma pura. And in fact, for the next 48 minutes, you just continued to say the purest sentences of who you and I really are. You see, you cannot say were, you are, you were always this, you see, you and I were always this, Então você sempre foi isso, sempre foi isso. Yeah, and affirming, this is not even an affirmation, this is stop, and I have to share this with you because this is very important. Anything else that you say is moving away from it. You do not have to say, and he says, that there is no other activity that is needed. Activity is of the mind, speech and body. Ele falou que não há nenhuma atividade que é necessária. A atividade é da mente, fala e do corpo. Yeah, they say there is no other activity and there is nothing to be impressed about. Oh, that person is so wonderful or that lady is so wonderful. Those não há necessidade de você ficar impressionado como essa pessoa é tão incrível, se aquela pessoa é tão incrível. No running after false temporary qualities. You see, those qualities. Não vai buscar qualidades temporárias falsas fora. The highest qualities are the qualities of the self that As qualidades mais elevadas são as qualidades do ser. That needs to meet the gold. You see, that the gold. Essas qualidades que necessitam encontrar a verdadeira essência do ouro. Shuddhatma Bhagwan, my dearest pure souls. Alma puras, queridas. Our time keeps running away from us. So o tempo já passou. Yeah. So Tony and Shuddha and Santana, and we convey our highest namaskars to all of you. Saudações mais elevadas a todos vocês de Shuddha, Santana. Yeah, highest namaskars to the Paramatma. We have gone beyond time, so a gente foi além do tempo anal permitido. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddha. Thank you. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Thank you. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Good night. Good night. Yes, wonderful night in Siddha Stuti. Elena Satamini, Elena Satamini, and all the new ones. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yes. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, Tony. Thank you, Jai Sachidanand. Boa noite.